Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Spotify Learn. Today I'm here with the video of DBMS Lab Program 2. Let's discuss. I have explained Lab 1 program, how to install. Everything is being explained in that video. If you have not watched that, please do watch that and come to this video. It will be explained clearly and you can understand. Okay. See, first, let's understand what is the question they are trying to say. Create a table, employee. Okay, the name should be what? Employee. Employee number, employee name, job, manager, salary should be given. Okay, and what you have to execute, add a column, commission with domain to the employee table. When you create a table, you have to add a column. Insert any 5 records into the table. Update the column, rename the column and delete the employee whose employee number is 105. That is means you have to give one number as 105 and you have to delete that. Okay. First, let's see how to create the table. What you know this is basic. What you have to give, create table, employee, the name which they have given. First name ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ open, that is employee number. Number ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್? ಇಂಟೀಜರ್. Name ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು varchar, that is variable or character, and that is you will give 50 up to max. Job is what? Varchar again 50. Manager, that is integer value you will be giving. Salary will be what? 10,000.00. So you will give it decimal, that is 10,2. Okay, here you can give up to 10 and here you can give up to 2 value and you will be closing that. And now you will, if you execute this, you will be getting it as table created successfully. I hope you understand this query. Next ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, insert any 5 records. Okay, sorry, this is what we done is creating a table. Created a table. Now what you have to do, add a column commission. ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಡೊಮೈನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ದ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,2 ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎನಿ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬರು, ನೇಮು, ಜಾಬು, ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? 101 ಇಂದ 105 ನೇಮ್ ಏನಾರು ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರು, ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೋ 1 ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ರೋ 1 ಓಕೆ 1 ರೋ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, 5 ರೋಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ 5 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಈ ಕ್ವೇರಿನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋಗೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಸೆಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಇವಾಗ ನೀವು 105ಗೆ ಜಾಬ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ವೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾಲಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ 105. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ರೀನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ MGR ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್. ಈಗ MGR ಅಂತ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್, ಈ 105 ಚಾರ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇರೋ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 104 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. Let's continue the lab program 3 also in the same video. See here what they have given us. First, the queries which you have to run is, first they have asked to use the aggregate function such as count. Count will represent a number of elements that is present. Average will give you the average, minimum, maximum and the sum, and sum will be giving you the total. Okay,
See, what you have to do is create a table employee, employee ID, employee name, age and salary you have to give, and you have to create a table again what they have said here to execute. Okay, first you will create this, okay, create table employee, employee ID will be integer, primary key, and employee name. This what is primary key, what is foreign key, that and all you'll be learning in the concepts of theory. So I'll not go in detail about that. So next is varchar you will give for name, age is integer, salary will be decimal, and you will insert some 5 records. And when you want the count, that is count the number of employees, you will give select count of employee name as number of employees. As means like this, when the displaying the answer, it will give as number of employees. And how many are there? 5. Okay, then it will be displaying like this from employee, and max age as maximum age from employee, min age as minimum age from employee. Next, what you will be having in, if you want to ascending order, you will select employee name and salary from employee. You will order by salary ascending. ASC means what? Ascending. It will be ordering in the salary. According to salary, it will be according in the first it will be giving 25, then it will be given 28, like that. Okay, next if you want to group, see, select the age sum of salary as total salary from employee, group by age. You will be grouping by them age. Okay, this is how you will be solving this query. I hope it was very easy. So I have done here, and thank you for watching the video. Make sure to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you're if you have any doubts in these two also programs, you can do ask me, and meet you on the next video. Until then, bye bye.